Okay, வணக்கம் சாய். எப்படி இருக்கீங்க? வணக்கம். I'm fine. How are you? Yeah, good, good. Thank you. Um, so first question first. How did you get the idea? Why did you want to do this, Miss Tamu? So a lot of people ask me this question. ஏன்னு சொன்னா, like I want to make a difference. தமிழ் சொசைட்டில, எங்களோட கம்யூனிட்டில, அதாவது இடம்பெயர்ந்து வந்த எங்களோட தமிழாக்களுக்கு ஒரு 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 டிஃப்ரென்ஸை கிரியேட் பண்ணணும். எங்களோட விமெனுக்கு ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டத்தை உருவாக்கணுன்றதான் என்னுடைய கோல். ஸோ அதில் பியூட்டி பேஷன் வந்து என்னுடைய பேஷன். ஸோ அதையும் வச்சு எங்களுடைய கேர்ள்ஸை வந்து நாங்கள் மேலே ஏற்றி அவைக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸும் ஒரு செக்யூரிட்டியும் கொடுக்குற மாதிரி நாங்கள் ஒரு நெட்ஒர்க்கை கிரியேட் பண்ணோம். So that was my ethos behind it. So what's the long-term goal behind this? So I'm Where do you really, want to go with it? so I'm really excited. என்னன்னு சொன்னா finals வருது. Finals முடிஞ்சோடனே that's when I can start concentrating on the actual goal, which is creating that support system for Tamil women. அதாவது நாங்கள் வந்து இப்போ ஒரு ஹாட்லைன் உண்டு இப்போ தமிழ் விமனுக்கு ஒரு ஹெல்ப் லைன். ஸோ இஃப் தே ஹேவ் எனி இஷ்யூஸ் ஃபைனான்ஷியலியோ இல்லாட்டி எனி அப்யூஸ் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸோ எனி அவங்களுக்கு இருக்கிற கஷ்டங்களை வந்து அதை அந்த ஃபோன் லைன் மூலமாக எங்களுக்கு தெரிவித்து நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் ஒரு ஒரு ஒன்றை நாங்கள் உருவாக்குறோம். I've been noticing like நிறைய பேர் participate பண்ணியிருக்கணும். So most of the people that are participating are like doctors and stuff. நல்ல educated people இருக்கணும். Usually வந்து in our community they would look at this whole beauty and fashion thing as something that people will do for exposure's sake. But the fact that you had a lot of doctors and educated people participating in it was showing how important this sort of an event is for our community. How has your feedback been up to now? So தொடக்கத்துல I faced a lot of challenges, a lot of hurdles, a lot of backlashes. நான் வந்து படத்துல சிரிச்சு கொண்டிருப்பேன், நான் வீட்டுல அழுவேன் பயங்கரமா when I get hurt. There was a lot of criticism. நாங்க மிஸ் தமிழ் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்க criticismக்கு தமிழ் எனக்கு சரியா வரையில. But I was criticized. ஏன்னு சொன்னா இந்த போட்டிக்கு நல்ல குடும்பத்துல இருக்கிற விமென் வந்து அப்ளை பண்ண மாட்டேனும், நல்ல குடும்பத்தில் இருக்கிற பிள்ளைகள் வந்து அப்ளை பண்ண மாட்டேனும். அது வந்து எனக்கு சரியான ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது. ஏனென்று சொன்னால் அதுவும் எனக்கு க்ளோஸ் ஆன ஆட்கள் தான் அந்த விஷயம் சொன்னது. அது எனக்கு சரியாக ஹெல்ப் பண்ணினது. ஏனென்று சொன்னால் நாங்கள் ஒரு நல்ல விஷயத்த கொண்டு வரோம், ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டத்தை தமிழ் விமெனுக்கு கொண்டு வரைக்க இப்படியான கமெண்ட்ஸ் வந்து இட்ஸ் ரியலி ரியலி டிஸ்கரேஜிங் அண்ட் தேவையில்லாத கமெண்ட்ஸ். அண்ட் ஆல்சோ படித்த பிள்ளைகள் வர மாட்டேங்க, நல்ல குடும்பத்தில் இருக்கிற பிள்ளைகள். நார்மலாக தமிழ் கம்யூனிட்டியில் முக்கால்வாசி பேர் படிச்சாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். But just this kind of comments I reach. And another really interesting comment, which I want to sort of expose here, I don't want to say who, but எனக்கு யாரோ சொன்னாங்க 2 டைப் ஆஃப் தமிழாக்கள் இருக்கணும் வந்து, அதாவது Jewish Tamils as they called it, and Jewish Tamils and suicide bomber Tamils. அப்ப எனக்கு உண்மையாவே விளங்கல அது. சரி என்ன சொல்ல வரீங்கன்னா, அப்புறம் இந்த மகனைத்தான் கேட்டாரு என்ன மீனிங், அவர் பொலிட்டிக்ஸ் படிக்கிறார். ஸோ I was asking அதுக்கு என்ன மீனிங். அப்ப அதாவது தமிழர்ல வந்து 2 கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புள் இருக்குன்னு சொல்ல வரீங்க. அதாவது the prestigious and the normal class வித்தியாசத்தை அதுல பார்க்குறேன். எனக்கு அது பிடிக்கல முதலாவது. அப்ப அதுல அவை சொல்லிச்சுன்னா இந்த சூசைட் பொம்மர் தமிழ்ஸ் வந்து இதுக்குள்ள வரக்கூடாது அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ஆட்கள் சொன்னவே. அப்ப எனக்கு அது பிடிக்கல. என்ன தமிழர்னா நாங்க தமிழ், நாங்க எல்லாம் உண்டு தான். அப்ப அதுக்குள்ள கிளாஸ் வித்தியாசம் பார்த்து எனக்கு அதெல்லாம் பிடிக்கல. அதை உடைக்கிறதுக்காண்டி தான் நான் வந்து இப்படி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கிரியேட் பண்றேன். நாங்க வித்தியாசம் ஒண்ணும் பார்க்கல. அதாவது நீங்க தமிழன்டா நீங்க வாங்கோ, தமிழ் பேசுறீங்களா வாங்கோ, வந்து இதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி உங்களுக்குன்னு ஒரு அங்கீகாரத்தை எடுத்துக்கொண்டு அடுத்த கட்டத்துக்கு நீங்க போங்க. மற்றது உங்கள சுத்தி இருக்கிற அதர் தமிழ் விமெனுக்கு சப்போர்ட் குடுங்க. That's what I want through Miss Tamil. No, that's a really good thing. என்னன்னு சொன்னா last time நான் இந்த ஸ்பீச்ல சொல்லியிருந்தேன், one of the things that a lot of people say is தமிழன் இல்லாத நாடு இல்லை, பட் தமிழனுக்குன்ற ஒரு நாடு இல்லை. பட் இது ஒரு வீக்னஸ் இல்லை, ஐ see it as a strength. ஸோ நாங்கள் வந்துட்டு ஒரு தமிழ் கம்யூனிட்டியாக குளோபலாக எல்லா இடத்துலையுமே எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகியிருக்கிறோம். ஸோ இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் தட் வி கனெக்ட் அண்ட் ஒர்க் டுகெதர். ஸோ we can eventually become a superpower. ஸோ உங்களோட பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் கான்டெஸ்டன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கு. இட்ஸ் ரியலி குட். நீங்கள் வந்து இலங்கை தமிழாக்களாக இருக்கட்டும், இந்திய தமிழாக்களாக இருக்கட்டும், சிங்கப்பூரியன், மலேசியன், ஸோ you're not creating any differences and you're building a platform for the overall Tamil community, which is amazing. So first of all, hats off to you for doing something like this. So who is your support system behind this? It's my support system. My co-founder, I always mention him. Aaron has always been my support. Who else?
the God, the God's above. Every time I face a hurdle, I always go to God. And I think other women as well. When I see other women who are happy and they say, you know, Akka, thank you for this opportunity. You know, I'm so confident now, or I came out of a difficult situation and now I'm a Miss Tamil participant. That really makes me happy to hear them say that, you know, I've done something for them. And when I meet people, people say things like, you know, you're doing such an amazing thing. We're so proud of you. And they close on we're proud of you. Mm. So when I hear that, I get really happy. And also another reason why I started Miss Tamil is because if someone asks me, who are you? Like, where are you from? அது எங்களுக்கு டிஃபிகல்ட் கொஸ்டின். நான் ஒரு இலங்கத்தை சேர்ந்த தமிழ் பிள்ளை. ஸோ எங்களுக்கு வந்து வேர் ஆர் யூ ஃப்ரம்னு சொல்லிக்க இட்ஸ் ரியலி ஹார்ட் டு சே வேர் வேர் ஃப்ரம். யூ நோ வாட் ஐ மீன். ஐ கான்ட் சே ஐம் ஸ்ரீலங்கன் எக்ஸாக்ட்லி. யூனோ ஸோ நான் வந்து யாராவது கேட்டால் நான் சொல்லுவேன் நான் தமிழ் கேர்ள், நான் தமிழ். அதுக்குள்ள பிரிட்டிஷ் தமிழ், நான் இங்கே பிறந்த தமிழ் என்று சொல்லி அது யூனோ எங்கள் பேரண்ட்ஸ் வந்து ஸ்ரீலங்கால இருந்து இட்ஸ் வெரி காம்ப்ளிகேட்டட். ஸோ சுருக்கமாக சொன்னால் ஐம் தமிழ். So that's why நான் வந்து ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் தமிழ் விமெனுக்காண்டி கிரியேட் பண்ணேன், because that's my identity. Brilliant. So I know இப்பதான் வந்துட்டு அந்த மிஸ் தமிழ்ன்ற ஒரு விஷயம் நிறைய பேர் they're looking at it and showing interest into it. இப்போ நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிக்குள்ள எவ்வளவு டிஃபிகல்ட்டா இருக்கு? Really difficult. I faced a lot of criticism. ஏன் இது செய்யற, இது வந்து ஆட்டக்காரியலோ ஆட்டங்கள் செய்யற விஷயம், you know, like that kind of feedback, like saying that this is not something that good girls would do. இதேன் தேவையில்லாத வேலை உனக்கு, you know, why don't you just, you know, it is not going to make you any money, you know, why are you doing this? அதெல்லாம் பரவாயில்லை, this is not going to make you, அதெல்லாம் I can take it. But when they say இது வந்து decent இல்ல, ஒரு டீசன்ட் பிளாட்ஃபார்ம் இல்லையா, அது வந்து எங்களோட தமிழாக்கள்ன்ற ஒரு மைண்ட் செட், சில பேர் இந்த மைண்ட் செட், அது முக்கியமாக மாற்றணும். மிஸ் தமிழ் மூலமாக முக்கியமாக மாற்றணும் இந்த மைண்ட் செட். And I'm sure my contestants have said in their interviews, they've said, you know, தமிழ் பொம்பளைண்டே இப்படித்தான் இருக்கணும், இந்த வயசுலாம் கல்யாணம் கட்டணும், அதை மாற்றணும் நாங்கள். Because we're very strong women. Tamils in general are strong people, strong-minded, and also physically strong as well. So mentally strong people, Tamil women. ஸோ அவை வந்து எவ்வளவு அச்சீவ் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கு நீங்கள் இடம் கொடுங்க, கம்யூனிட்டி இடம் கொடுங்க, எங்களோட தமிழ் பொம்பளைகள் வந்து சாதிக்கிறதுக்கு இடம் கொடுங்க. Stop restricting them with your backwards thinking. That's what I would say. I think we come from a community that does a lot of backward thinking. And I mean, we can't completely blame them as well. ஏன்னா இது வந்துட்டு தலைமுறையாக கடைப்பற்றி வார ஒரு விஷயமா இருக்கு இல்லையா? பட் ஐ திங்க் இப்போத்தே ஜெனரேஷனில் வந்து அண்ட் இப்போத்தே பேரண்ட்ஸ் வந்து தே ஆர் ஸ்டார்டிங் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அவ என்னென்ன மிஸ் பண்ணியிருக்கு, நம்ம ஊரில் இருந்திருந்தா அவ என்னென்ன செய்திருக்க முடியாதோ இங்கே அதை வந்துட்டு அவ இந்த பிள்ளைகள் செய்யக்குள்ள வந்துட்டு தே அப்ரிஷியேட்டிங் இட். And I can see இப்போ ஒரு 10-15 years ago இருந்ததை கம்பேர் பண்ணிக்குள்ள more parents are pushing their kids towards creative fields. They're studying in universities and they want their kids to be famous. It's a normal thing nowadays. Like parents வந்து encourage பண்ணி reels, TikTok அந்த மாதிரி எல்லாம் போட்டு கொண்டிருக்கணும், right? So I personally think like yes, எங்கட communityல வந்து அந்த ஒரு backward thinking change பண்ணணும்ன்றது I agree. But what could be the specific factors of the backward thinking that's affecting a Tamil woman? கலாச்சார ரீதியா வந்து பொம்பளைகள் வந்து சில பிளாட்ஃபார்ம்ல வரக்கூடாதுன்ற ஒரு மைண்ட் செட். அதாவது இப்ப டாக்டரா ஒரு பொம்பளை பிள்ளை டாக்டரா வரணும்னா எல்லாரும் சந்தோஷப்படுவீங்க. ஆனா அதே ஒரு பொம்பளை பிள்ளை வந்து ஃபேஷன்ல ஒரு ஒரு பாரிஸ் லைக் ஃபேஷன் வீக்குக்கு போறாவோ அப்படி என்று சொன்னா தே ஹெசிடன்ட். ஏன்னு சொன்னா எங்களோட பிள்ளைகள் வித்தியாசமா உடுத்தணும். ஸோ a lot of it's to do with what you wear, I feel. And then யார் பார்க்க போறாங்களோ, என்ன நினைக்க போறாங்க, the mindset of what other people are going to think about our daughters or our sisters. அவ என்ன நினைப்பின, ஒரு பொம்பளை பிள்ளைன்னு சொன்னா அவ வீட்டுக்குன்னு இல்லை, ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள இருக்க வேணும். ஆனா அந்த கட்டுப்பாடு என்ன? What is that கட்டுப்பாடு? What's the difference? I don't understand. என்ன அந்த கட்டுப்பாடு? இப்ப நான் வந்து இங்க பிறந்தேன் நான், ஓகே, இன்னொரு இங்கிலீஷ் கேர்ள், ஒயிட் இங்கிலீஷ் கேர்ள் இங்கேயும் பிறந்தோம், அவருக்கும் எனக்கும் என்ன வித்தியாசம்? But say we're both from the same economic family, same upbringing, as in like class or whatever you want to call it, financial background. நாங்கள் 2 பேரும் வளர்றோம்னா அதில் வித்தியாசம் என்னன்னா, அவ நினைச்சது அவண்ட பேரண்ட்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க. If she wants to go and be a fashion designer or a model on a catwalk on Paris Week, her parents will encourage her.
Whereas a Tamil parent or my parents might be like, இல்ல. நீ வந்து இதுல உனக்கு இன்கம் வருமா தெரியாது. முதலாவது. 2வது நீ ஒரு நிரந்தரமான இன்கம்க்கு போ. டாக்டர் ஆர் என்ஜினியர். அண்ட் ஆல்சோ இதுல வந்து இது எங்கட கலாச்சாரத்துக்கு ஒத்து வராத விஷயம் என்று சொல்லுவேன் நான். It comes from worry, isn't it? Like we come from an unstable country. Yeah. We came here as refugees. So uh, as a parent வந்துட்டு ஒரு பிள்ளை இந்த ஃபியூச்சரை நினைச்சு ஓகே நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ராப்பரான வேலைக்குள்ளே போய் ஒரு ப்ராப்பரான எஜுகேஷன்ஸ் இருந்தால் யோர் ஃபியூச்சர் இஸ் கோயிங் டு பி குட் என்றதான் அவன் இந்த மைண்ட் செட்டில் இருக்குது. பட் இதை தாண்டி வந்து ஐ பர்சனலி திங்க் எஸ் இப்போ ஈவன் இன் மிஸ் தமிழ் a lot of girls are singing, a lot of girls are dancing. They have trained in cultural or traditional arts from a young age. So அதையெல்லாம் பேரண்ட்ஸ் என்கரேஜ் பண்ணிடணும். பட் மை கொஸ்டின் வாஸ் நீங்கள் அந்த கட்டுப்பாடு என்று சொல்ல வர்றது is there anything specific or what is that கட்டுப்பாடு? I'm just trying to understand. ஒரு நடைமுறை how a woman or Tamil woman should be. அதாவது நீங்க இந்த வயசுல யூனிக்கு போகணும். நீங்கள் படிக்கிறேன்னு சொன்னா you have to study certain courses, very recognized professions like law, engineering, medicine, dentistry, these kind of, you can't go into filmmaking, for example. இப்போ உங்களோட பிள்ளை என்ன படிக்கிறேன்னு சொன்னா இந்த பிள்ளை ஃபில்ம் மேக்கிங் படிக்கிறேன்னா அது வந்து என்ன ஃபில்ம் மேக்கிங்கா? So that's number one. The other thing is that the girls need to be married at a certain age. They need to have children at a certain age. They need to be, there's a lot of mindset about you need to listen to your husband or, when you get married. But yes, as, partners, you need to listen to each other. That's my, if you're married, you need to be listening to each other. Husband listen to your wife, wife listen to your husband. But இதுகளெல்லாம் கல்யாணம் கட்டி பிள்ளைகள் பிறந்தா you can't do certain things. பிள்ளைகள் பிறந்தா you can't be on stage. You can't dress a certain way. And this is all எங்கட கலாச்சாரத்துக்குள்ள இருக்குது. இப்ப even in the family கூட when I once had children, my parents said you can't wear a lehenga. And கல்யாணம் கட்டி பிள்ளை பிறந்துட்டது. So the certain mindset of how a Tamil girl should live her life. அப்ப அந்த லைனுக்குள்ள நாங்க நிக்கணும். அந்த லைனை விட்டு வெளியால வரையல. வெளியால வந்தீங்களா you will be looked at or judged is the mindset, and your family doesn't want you to be judged by any other families. So would you agree on the fact that a lot of parents may want to encourage their children, but they're scared about what the society is going to say about it? So what do you think, how can we overcome this hurdle? நாங்க வெளியால வந்து எங்கட பிள்ளைகளை encourage பண்ணணும். Like, yes, I mean, இலங்கை தமிழரை பொறுத்த வரைக்கும் we came from a war setting, a war background, or even before that, it was, politically, we were not given certain things. Or எங்கட யூனிவர்சிட்டியில் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த யூனிவர்சிட்டியில் எங்கட தமிழ் பிள்ளைகளுக்கு பிளேசஸ் கொடுக்கல. ஸோ நாங்கள் ஒரு பயத்துக்குள்ளேயே வாழ்ந்துட்டோம் ஒரு கம்யூனிட்டியா அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். எனக்கு சரியா தெரியாது, பட் தட்ஸ் மை அசம்ஷன். ஸோ அந்த பயத்துல இருந்து தான் இவ்வளோ பிரச்சனையும் வருது. அந்த பயத்தை நாங்கள் விடணும். Stop being scared. Let your children live the life they want to live, not the life you want them to live. See, the minute you let them do what they want to do in life, they're going to succeed. இல்லையா? இது வந்து எங்கட கம்யூனிட்டி மட்டும் இல்லை, ஐ திங்க் ஓவரால் ஒரு சவுத் ஏஷியன் கம்யூனிட்டி இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் ஓகே இப்படித்தான் இருக்கணும் ஒரு கட்டுப்பாடு however you want to call it, whether cultural norm or traditional values, ஒரு கம்யூனிட்டியா நாங்க க்ரோ பண்றதுக்கு yes they have to encourage their kids. However, இந்த கொஸ்டின் என்னன்னு சொன்னா ஒரு ஒரு பேரண்ட் வந்து தன்னுடைய பிள்ளை இப்படி எல்லாம் இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறது தப்பா? As a parent, what would you suggest? Yeah, so I am a parent. இப்படியெல்லாம் இருக்கக்கூடாதுன்னு இப்ப நான் வந்து ஒரு சாதாரண எந்த நாட்டுல பிறந்த பிள்ளை இருக்கக்கூடாது. அதாவது they should be a criminal. They should try and find a career for themselves. அது எந்த career-ஆ இருக்கட்டும், அவைக்கு பிடிச்ச career. I won't say you need to do this career, you need to do that. So சாதாரணமா நான் தமிழ், இந்த பிள்ளை தமிழ், like they have to be law abiding, they have to be ambitious. அப்படித்தான் நான் இந்த பிள்ளைய வளர்க்கிறேன் actually. Then you have to dress this way, do this, do that. No, அப்படி இல்ல. Sure. I think overall ஒரு தமிழ் கம்யூனிட்டியா வந்துட்டு we've had a lot of women who've taken charge in certain things, whether it be Abbayar, for example, or Veeranachiyar, for example. Even வந்துட்டு எங்கட போராட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா there was a lot of strong women who fought for the country. So where do you think things went wrong for overall the community to
say இல்ல women வந்துட்டு இப்படித்தான் இருக்கணும், they shouldn't do certain things என்றது, where do you think things went wrong? I think one is to do with the male ego. Mhm. You know, like இப்ப ஒரு even if it's a sister, say, you Mm. know, a guy had a sister, and அவத்த தங்கச்சி வந்து தன்னை விட பெட்டரா செய்தா அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. என்ன ஒரு ஆம்பளை வந்து should be stronger, should be at the top. அது ஒன்று. ரெண்டாவது, again, it's all about what other people think. இப்ப எந்த வீட்ல இருக்கிற இந்த புள்ள வந்து, you know, she goes to um, be a pilot. Is that accepted? அவ இந்த family life-க்கு அது சரி வருமா? அவளுக்கு பிள்ளைகள் வந்தா எப்படி அவ பைலட்டா இருப்பா? You know, so these kind of, I think it comes from being scared. So ஒரு ambition வந்துட்டு we're putting a block to somebody's ambition because maybe we didn't achieve it, so we don't want our kid to go through the same thing, or they're worried for how things can Yeah, turn out. I think we're a little bit narrow-minded. Mhm. I know that's really harsh. Sorry, guys. I'm Tamil as well, but I think it's a narrow-minded thought process of ஒருத்தட்ட வாழ்க்கை இப்படித்தான் இருக்கணும்ன்றதை விட்டு நாங்க வெளியால வரணும். Everyone has a different path, and we need to start accepting that. You know, there's different paths and different things that people can achieve. Stop trying to put everybody into one path, which is, you know, for, you know, on a women's point of view, that you need to get married, have children, raise your children. That is not just what a woman is about. அதை எங்களோட கம்யூனிட்டி வந்து embrace பண்ணணும். embrace பண்ணி எங்களை அடுத்த கட்டத்துக்கு விடுங்கோ. Like, you know, let us achieve, Mm. you know, what we're capable of. Now, some people are happy to be like, even in the English community, even at my daughter's school, there's so many mums who are stay-at-home mums, and they're happy because that's what they want to do. And there's some other mums who are like high-flying lawyers, and they have nannies looking after their kids, but that's what they want to do. So எங்களோட கம்யூனிட்டிலையும் எங்களுக்கு அந்த ஃப்ரீடத்தை கொடுக்கணும். Let us do what we want to do, not what you think we should do, or what பக்கத்து வீட்டு auntie thinks we should do. Brilliant. I think Miss Tamil has a great leader like yourself who's empowering the women. So, have you had any struggles from the contestants and their families? Yeah, contestants, I'm blessed. They're so lovely, they're Mhm. so hardworking, and they're so happy. And you know, they keep saying to me, Akka, we needed this. Or even the ones older than me are like, Saie, we needed this. This is something our community needed. So they're embracing it. So actually, I've had no issues with my contestants. It's just on the outside, I think. But I think the view is changing, isn't it? So they can see how successful Miss Tamil has progressed. I think it's been a year since you started working on it, Yeah, I started. or maybe more. No, starting the last November, actually, I started, and it's been a journey. And actually, I'd like to say thank you to all the industry people who've helped me, like yourself. There's so many photographers, videographers, media people, people like Dharma, like so many people who've helped me out, you know, makeup artists, Gaga. There's so many people who've just come on board and just helped Miss Dharma without expectations. So I'm so grateful to the Tamil industry for that. I'm sure they can understand how much of a difference that you're making for the Tamil community here. So yes, everybody should definitely support this, putting aside the ego, and maybe whatever achievements they've made. This is a change that we're making within the community. We're empowering women. So I definitely think everybody should come together, because this is not a Saie event. This is not a Miss Tamil event. This is a community event, and you're making a difference in the lives of so many different women of all age groups. Yeah. So I personally think not just within the community, we should also see how we can take this Miss Tamil on a more British setup, where people are recognizing, oh look, there is a community called Tamil people, and they're doing certain things, and they're preserving their culture and tradition in this country. So in some of the interviews, I've noticed that a lot of people are getting to know about Tamil people, that people exist called Tamil people. So, which is a really good thing. So how can we buy tickets for this event? How do we turn up? When is the finals? So the finals is on the 27th of September at the Hilton Edgware Road. It's called the Hilton Metropolitan. And it's on the 27th of September. இதுக்கு tickets வந்து எங்களோட website மூலமா. So it's www.missthamil.co/tickets. There's different types of tickets, and I keep getting questions about this. So there's a VIP and standard tickets. இப்போ VIP ன்னு சொன்னா நீங்க முன்னுக்கு இருப்பீங்க on tables near the front, and food will be served to the table. Standard tickets வந்து நீங்க பின்னுக்கு இருப்பீங்க, and also it will be food boxes rather than table service. So it's just a difference in service. There's family tickets, there's child tickets. So under 5s வந்து நாங்க சொல்றோம் ஃப்ரீயா வாங்கன்னு. உங்களுக்கு குழந்தை பிள்ளை இருந்தா நீங்க கொண்டு வாங்க, ஆனா அவைக்கு சீட் இல்ல.
because you're not paying for them. Mm. மடியில வச்சுக்கிறதா பிள்ளைகளை கூட்டி வருவாங்க. We want it to be a family friendly event. And then from 5 to 12, it's a different ticket range. So that's the difference. It's at the Hilton. நாங்க ஏன் ஹில்டனுக்கு கொண்டு வந்த நாங்கள்னு சொன்னா, like you just said, we want other people to recognize us, or other pageants. அதாவது மிஸ் தமிழ்ல வெல்ற ஆட்கள் வந்து மிஸ் இங்கிலாந்துக்கு போகலாம், இல்லாட்டி வேற மிஸ் ஏஷியாவுக்கு போகலாம். So we want that it to be the event where it's recognized. அப்ப அவங்க வந்து நாங்க இப்படி ஒரு event ஹில்டன்ல செய்யறோம்னு சொன்னா, எங்க community will be recognized. So that's why it's at the Hilton. Excellent. So, on behalf of the future contestants or participants who want to take part in this, how are you judging it? Like, what sort of categories are you looking at? Because I remember listening in one of the speeches, is not just about how somebody looks. You're looking at several other things. So, Yeah. what are the things that you're judging the people on? So my main focus is who is going to be a role model for Tamil women. So for me, when I see this person, they need to be somebody that everyone can look at and say, she's a role model for Tamil women. So what does that mean? It doesn't just mean how you look. It's, how much effort you put, how much confidence you have, what you bring to the table. Can you make a difference? So that if you win the title, இப்போ நான் வந்து மிஸ் தமிழ்ல வந்துட்டேன்னு சொன்னா, அந்த டைட்டிலை வச்சு நான் என்ன செய்வேன்? Am I the kind of character that can make a difference? That's the main judging criteria. I hope that makes sense. Okay. Yeah. So, how are you encouraging these people who are participating in the final, whether they are a winner or not? Are community-க்கு என்ன செய்யணும், எப்படி செய்யணும்ன்ற அந்த ரூட்டை நீங்க கொடுக்குறீங்களா? இப்போ நாங்கள் வந்து over a week, since the semi-finals, we've been giving them, which was the 5th of July, after the final, நாங்கள் grooming sessions கொடுக்குறோம். On nutrition, on confidence, public speaking, on Zoomல கொடுக்குறோம். Then we're giving them tasks like go and speak to business people. For charity task ஒன்று கொடுத்துருக்குறோம். So raise funds for charity. நான் சொல்லிக்கிறேன், ஒரு 10 pounds raise பண்ணீங்களாண்டாலும், through Miss Tamil, I want to help widows in Sri Lanka. That's my first project. Something close to my heart. I want to do it. Not just widows, but single moms, people who are struggling to raise their kids as women on their own. So அதுக்கு we are raising money. So that's the first project. So இது மூலமா they're learning as well. What can we do for the community? Let's speak to businesses. When I made them speak to businesses, what that's done is it's created awareness in the society. So business people know about Miss Tamil now. They know that what Miss Tamil is trying to do. So again, it's all about this first year is about creating awareness in our community. And then from the second year, we can then make big changes. Yeah, it's brilliant that you mentioned it because that was one of my next questions. How are you funding this? Where's the money going from here? Because I've been reading some comments. There's been some bad comments. Oh, really? Yeah, I mean, people are saying you're pocketing the money or whatever. So I was அதுதான் கேக்குறேன். So how are you funding it? எங்க இருந்து இந்த காசு வருது? எங்கேருந்து வருதா? It's my personal money. At the moment, I looked for sponsors. I went to big names, like the biggest name in the Tamil community, Kumponan. No one's willing to sponsor because it's the first time. First time la vandu oruthrume they're not going to believe in the project. Maybe next year they will. So even the main sponsor vandu naane da. So I run my own businesses. My family's been in business for donkey's years. 40 years at least. My father's in business. I'm in business personally in the healthcare sector. So இது வந்து இந்த pocketல இருந்து வருது. So I said any money that's made from you're supporting at the moment it's not making money. Okay. It's making a loss at the moment because it's the first time. உண்மையா சொல்றேன், it's making a loss. But it's the first time. This is me, it's an investment. Yeah. Then next year it will start making money, and any profits that are made I'm going to give towards charity for Tamil women. So even actually my family are actually telling me of saying, உனக்கு என்னத்துக்கு இந்த வேலை, நீ ஏன் உங்க சொந்த காசை போட்டு இது செய்யற, உனக்கு இதால என்ன வரப்போகுது? My family say this to me all the time. So நான் எங்க அம்மாவுக்கு சொன்னேன்னா, she can vouch for me. I said, எனக்கு இன்னொரு பொம்பளை பிள்ளை இருந்தா அதுக்கு ஒரு சாமத்தை விட்டு செஞ்சா நான் இவ்வளவு காசு செலவிப்பேன். அப்படி நான் நெச்சிட்டு நான் போடுறேன். Like I have another daughter, this is for my daughter, I'm putting it in. And whatever I can do to help women, I can do. And also either one, it's making me so happy. Like no amount of gifts or success can give you the happiness that when you're helping someone else, and when they say you've helped me, that it's like a drug. It's an addiction. Yeah. When they say you've helped me, I'm like, wow, I'll help someone. So அதுக்காண்டி தான் செய்றேன். சத்தியமா இதுல பொக்கெட் பண்றதுக்கு ஒன்றுமே இல்ல. அவன் நெக்டாக்கல வர சொல்லுங்க. அவன் ஸ்பான்சர் பண்ணி விடுமான்னு பாப்போம். Outside of Miss Tamil, how has Saie as a person progressed from the beginning to the finals? Many lessons.
many life lessons. Mhm. Yeah, it's really, I think, shaped me to understand, because I was my dad's pet until he passed 2 years ago. இப்பதான் வாழ்க்கையில என்னன்னு தெரியுது, like when you're on your own and you have to do something like this. I've learned a lot of lessons, and learned to, when we are trying to do something good, there's going to be lots of hurdles. So if anyone, girls or boys, you're trying to do something, achieve your dream, there'll be so many hurdles. எல்லாத்தையும் கடந்து, like whatever happens, whatever heartache, you need to come over it, overcome it, and just do what you dream to do. And that's what I'm doing. Brilliant. Well, as Nuvu, we would like to wish you all the best with Miss Tamil, and good luck. Thank you so much for all your help as well, Gaji. You've been really supportive. Thank you so much. And I'm going to let him move a video. Thank you. Thank you. Thank Thanks. you.